Ningependa kuguzia vitu mbili. Ya kwanza ni hilo jambo limesemwa la mafuta imeweza kuongezwa bei, na niseme ya kwamba serikali lazima itilie maanani vijana wao. Haiwezekani ya kwamba hawa vijana ambao wako nyuma yangu ambao ni wa bodaboda wataweza kuongezewa bei ya mafuta na kwamba wao hawawezi ongezea yule abiria ambaye wanabeba. Sasa wao wanafinyiliwa kimfuko. Haiwezekani ya kwamba yule mtu ambaye anafanya na poshomi, mtu ambaye anapanda matatu ataweza kuongezewa nauli. Lazima serikali itutilie maanani, and we want to put the regulatory authority on notice that they must know they are dealing with Kenyans, and they must know that our livelihoods are at stake, and therefore they must do what is necessary to make sure that the price of fuel comes down for the sake of our economy and for the sake of everyone who puts their sweat and toil in this economy. Swala la pili ambalo ningependa kuguzia ni swala la Kiambu County. Na kabla nitoe statement, I want to put the 1 hour current governor on notice. And I want to tell him that it is now time to pack and go. Sisi kama vijana hatukumchagua, hakuna mtu ambaye anajua alichaguliwa na nani. Haiwezekani ya kwamba sisi hatuna makazi, lakini tunasikia ya kwamba wanatumia airtime kupatia slave, na sisi vijana tunapiga kazi huku na hatupati pesa. Haiwezekani, it is not fair. Haiwezekani. We want to put the current governor on notice. Your time is up. It is time for you to go, and go now. For good. Nataka nisome statement yangu. Ladies and gentlemen of the media, my countrymen and my dear people of Kiambu, there comes a time when a generation has to step up and take the responsibility of what happens in their time. We have long entrusted that to the old guards who have continuously been oblivious of what is affecting the current generation. They have no idea what it is like to have excellent academic qualifications and still lack a job. Get your dream job as a doctor, but you still cannot be paid in time. And worst of all, getting fired for agitating for your rights. Enough is enough. Today we've come here to declare war. To declare war on all the empty promises, every year of job creation, of good health, of better infrastructure, and of lower fuel prices. I, Muturi Nduthi, accept with immense gratitude the nomination by young people led by the boda operators here of Kiambu County to be their gubernatorial candidate. We refuse as young people to be used again for political gain and violence. None of our youth, whether in Kiambu, Mount Kenya, or the country at large, shall be used to cause chaos or participate in political mischief. The promises of being leaders of tomorrow are now gone. We are leading today and now, including all the Mount Kenya caucuses that are being arranged for us to be able to lead this country. We have declared as young people we must be at the table. I encourage all young people in the country to follow the example of these gallant men and women. They have sacrificed their resources from across the county to nominate me as their preferred gubernatorial candidate. I promise you, I will not let you down. Together, we shall build a county where every child will go to school. We shall together build a county where no one will have to fly abroad for treatment. Harambes to aid in medical bills shall be no more.
Together, we shall equip hospitals to save our mothers, daughters, fathers, brothers, and sisters from diseases such as cancer. Collectively, we shall eradicate the shame and desperation of reaching out to social media to save our ailing people through fundraising, while our learned doctors are perpetually on strike. How can it be that 50 plus years after independence, our leaders still fly out for cold and flu treatment while they donate vans and hearses for our funerals? Though we honor the dead, my government shall be a government for the living. The funeral speech writers and orators will have to seek shelter elsewhere. Under my government, young people shall not suffer the shame of standing on the streets with placards looking for jobs, yet their leaders, including the current governor of Kiambu, are losing money every day through buying airtime and entertaining slave queens. No, ours will be a government of a higher ideal. Simply because Kiambu has been termed as the bedroom of Nairobi does not give our leaders the right to go to sleep. But how would they know if no one elected them? To show our commitment, my government will contain half of its cabinet secretaries and CECs to be young people. To show more seriousness, the CEC for finance shall be a young person. What better way can we show our commitment to the struggles of our fathers and mothers, selling goats, lands, and cows, than to prove that we can be in charge of our own affairs? And yes, we agree we do not have 70 years experience. We've been led by octogenarians before. Look where we are. Is it worth it? Are we happy when so-called experience leads to our own children dying of alcoholic blues? Are we happy when we are uprooting coffee trees for real estate? We are getting there to learn to do it right. We learn on the job. We have a long way to go. Therefore, we have all the incentive to do it right. It is time for the old folks to take a chill pill, sit back, relax, and enjoy as we run the show. One week on in. Ours is a youth movement, a revolution carrying the aborted dreams of our parents. The people of Kiambu worked so hard only to see us go to waste. But even though, like the proverbial Lazarus, we have resurrected, the Kiambu gubernatorial race is where we stand. Driven by the passion of our boda riders, the resilience of our farmers, the frustration and near exasperation of our youth, but with an equal never yielding focus, and the cries and prayers of our mothers. We put notice again to those providing us with small vans as hearses in the name of foundations. Our desire, the people of Kiambu, is not to die, but to thrive. Hold your horses. Notice is also hereby served on the 1 hour backdoor leader. Learn from your colleagues. 10 seconds are not enough to sustain the people of Kiambu. Please do not die in the line of duty. Leave it to us. We will ride all the way to prosperity. Finally, I ask the people of Kiambu to support all the young people across this county by supporting my bill. I, Muturi Nduthi, is the reason God has kept you for this long, to see the dreams and aspirations of your children come true. God bless you, and God bless the people of Kiambu. I now want to invite questions. Kuna maswali haya sasa hivi nafikiri Tugakorege kwareria aikari a Kiambu. Gumo yumaga na muciĩ.
na ngumo ndeigana mwene na ona mwana na njiga noguo njamba tikere na ndirenda kwira gavana uria wiho ndiramwikira on notice ithue anake na iretu a Kiambu tutigotura turutaga wira toikaraga mamicii tutekuona umithio gutingituika ati mbeca cia kaunti irituraga ciuraga no guku twarora ona ndwiriga gukinya kaunti enough is enough wea tutiagutumire uthiage Machakos tugakuona Machakos ugathiaga tugakuona ku mara ni West Mount Kenya ku ithuĩ twaguthurire andũ tutiaguthurire ithuĩ andũ a Kiambu we have put you on notice na ithuĩ kĩrĩa kĩratũma twĩtie gĩtĩ kĩa gavana twĩtanake na airĩtu a Kiambu na andũ a bodaboda nĩgetha ciana citũ ihote gũthoma nĩgetha mwana ndakanaingatwo nĩ ũndũ wa school fees tũgĩthiĩ mathibitarĩ tũtikanage ndawa na nĩgetha ithuĩ tũhote gwĩtuĩra bũrũri witũ harĩa ithuĩ tũngĩenda bũrũri witũ ũhote gũkinya. Koguo ndamũhoya na ndamũthaitha andũ a Kiambu mũkĩhoya o ũrĩa mũhoyaga o ũrĩa Ole Sapit araugire ũhoro wa kanitha niĩ ndamũhoya mũtwĩtĩkĩrie rĩu ithuĩ twĩta mbeũ njĩthĩ rekei tũke kanitha icio cianyu tũmũhoe tu na tũmũthaithe tũrĩ anake na airĩtu anyu tũmũhoe tu mũtwĩtĩkĩrie tũmũhoe kura tondũ ithuĩ tũrĩ anyu gũtirĩ kũndũ kũngĩ tũngĩthiĩ na wona mwatwĩtĩkĩria Ngai nĩekũmũrathima na nĩtũĩ nĩtũgakinyĩrĩria kuona gĩtĩ kĩu gĩa Kiambu. Njoke njĩkĩre on notice andũ arĩa macokete kũhe aikari a Kiambu tũkari tũnini twa gũthiĩ mathiko ithuĩ andũ a Kiambu tũtirenda gũkua na ti gũkua tũrakua twathurire andũ matũrutĩre wĩra mu make sure atĩ thibitarĩ citũ ciĩna ndawa nĩgetha ithuĩ tũtikahote gũthiĩ mu make sure thibitarĩ citũ ciĩna mandagĩtarĩ na tondũ ũhoro nĩtũrona nĩũmũremete rĩ nĩkĩo ithuĩ tuoete ikinya nĩgetha tũrũĩre gĩturwa gĩkĩ gĩa Kiambu na Ngai agũtũikwa. Koguo andũ acio macokete gũtũhe vans ituĩke hases nĩtwamwĩkĩra on notice inyuĩ mũthiĩ mũkuue andũ anyu ithuĩ andũ a Kiambu tũtirakua na tũtiĩtĩkĩrĩte gũkua ithuĩ tũrenda tũikare tũrĩe indo iria aciari aitũ marũĩire tũrenda tũrĩe ciothe gũtirĩ gũthiĩ tũrathiĩ. Ngai amũrathime. Ũkĩria Muturi ũkuagĩra irima rĩrĩkũ na warũgama kĩama kĩu? Niĩ Muturi wa Nduthi ngoragwo harĩa Rũirũ na wĩra wakwa nĩ gũtura nduthi na tondũ ndĩna experience ya gũtura nduthi nĩkĩo ndĩrenda andũ a Kiambu tondũ nĩmetĩkĩrĩte magetĩkĩra mane nĩgetha ahote gũtura Kiambu. Ũhoro wĩgiĩ kĩama ciama nyingĩ mũno rĩu nĩ hĩndĩ mbeũ njĩthĩ twĩ igũrũ na ciama nĩ iratwarĩria nĩmatuĩkĩte mũcemanio ciama ta 4 nĩgetha nduĩke wa kũrũgama na ciama ciao na nĩ ũkĩona wĩ kairĩtu nĩ mũndũ ndagĩtĩkagĩra ihenya no mũhaka ũkamba ũgeterera hanini ũgathikĩrĩria ũrĩa marauga no ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire rĩakinya nĩtũkũmwĩra kĩama no njuge haha nĩtũraria na ciama 4 na nĩmanjĩtĩte mĩcemanio marenda nduĩke ya gubernatorial candidate for Kiambu na discussion hiyo no irathiĩ na mbere na andũ a Kiambu to nĩmekũnjĩra ihinda rĩtarĩ rĩraihu rĩ wona manjĩra tũthiĩ na githĩ tugo tũgagĩthiĩ mauga tũthiĩ tũgathiĩ ũguo no rĩu ciama nĩ iranjarĩria na nĩ ũndũ mwega kuona atĩ secretary generals a ciama icio no matuĩte mũcemanio to rĩu nĩ marona we are serious contenders in this gubernatorial race. Muturi anake kana mbeũ njĩthĩ arenda gũtongoria thĩinĩ wa kaunti ya Kiambu kana bũrũri mũgima makoretwo mahinyĩrĩkĩte mũno maũndũ matiganĩte hihi maũndũ macio ma economy ũngĩenda kũgweta atĩa? Ũndũ wa mbere ona tũtaingĩrĩte gavana tũkũhutia ũhoro wĩgiĩ economy nĩ kwĩra thirikari ĩtĩkĩre kũgũithia bei ya maguta nĩgetha anake na airĩtu aitũ mahote gũtherema. Ũcio nĩ ũndũ wa mbere wa economy ona tũtoete gĩtĩ. Ũndũ wa kerĩ county government yakwa wona ndoya gĩtĩ tũkũ make sure atĩ number 1 priority ya mawĩra nĩ kũhe anake na airĩtu aitũ kayo matangĩigua wega
kũngĩnyuka gĩtũngũrũ kwao. Karĩa mũhaka makĩiguage kwang'ania nĩ kũgũkĩnyuga gĩtũngũrũ. Rĩu my one agenda wĩra wothe ũriumagĩra kaunti ya Kiambu. Number one agenda nĩ anake na airĩtu aitũ a Kiambu. Hau nĩho kwamba kwambĩrĩria bare minimum. Ũrai makobi nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio. Ũndũ wa kerĩ nĩ kũ make sure mbeũ njĩthĩ nĩ macoka thĩinĩ wa agriculture. Twahanire ta tworĩra ũrĩmi. No thirikari yakwa nĩ gũthondeka bei. Nĩ gũthondeka bei ya kahũa, nĩ gũthondeka bei ya iria, nĩgetha anake aitũ hĩndĩ ya Kĩbakĩ twarĩ na economic stimulus program na anake aitũ magĩtherema mũno. Rĩu nĩ hĩndĩ ya gũcokia rũĩ mũkaro. Tũcokie rũĩ mũkaro, anake aitũ metĩkĩre kũrĩma, arĩa me boda twĩtĩkĩre kũmagũithĩria bei ya maguta nĩgetha onao matigie gĩtũngũrũ kĩnyuge kwao. Koguo nĩ tũkũhota kũ-improve economy kũringana na sector iria anake na airĩtu aitũ marĩ. Kĩrĩa kĩa mũico kuma kũrĩ niĩ, ndirona mũndũ mũkũrũ haha, na gĩtũ tuaga mũkũyũ gaya tuonie kũgaya. Hihi we ũragaĩrwo nũ? Atĩrĩrĩ, wathi wakũra-rĩ, wongagĩrĩrwo ũngĩ. Na no mũhaka twĩtĩkĩre gũtirĩ ituĩka ihũthũ. Na ũtongoria gũtirĩ mũndũ ũneagwo. Ũtongoria nĩ kuoywo woyagwo. Na baba na mami arĩa genuine nĩ metĩkĩrĩte tuoye ũtongoria. Arĩa mararega naguo nĩ imposter. Na nĩo acio twĩkĩra on notice. Koguo wona warora haha, andũ aya othe nĩ mekwarĩtie na aya nĩ representatives ya andũ a Kiambu. Gũtirĩ mũndũ ũtekĩte consultation ya o mũndũ makĩria ma andũ 20. Kuma arĩa akũrũ nginya arĩa anini. Matũmwo meta representatives kuma kaunti ng'ima ya Kiambu. Koguo na wona maikara haha nĩ ũndũ wa mayũ, tondũ nĩo mangĩhotire gũteng'era. Ũndũ wa kerĩ, gĩtũmi kĩa wage andũ akũrũ haha nĩ ũndũ nĩ tũrafollow the Ministry of Health guidelines. Mũtahi Kagwe augire andũ akũrũ metĩkĩre gũikara mĩciĩ tondũ mũrimũ wa COVID na mami moke haha tondũ kwĩ mũrimũ wa COVID nĩ ũtheremete mũno, na tũramoria metĩkĩre gũikara mĩciĩ o ũguo marore tũgĩtongoria. What is your take on a bit of critiques on things like they're not allowed to give any politician pulpit? One, my question is always one. If we do not give politicians an opportunity to speak in church today because they are seeking for seats, what will happen tomorrow when they occupy those seats? Then will we allow them to the pulpit again? Second, we have to ask ourselves, when I go to church, do I go to church as a politician or do I go to church as a believer? And does the Bible prohibit me as a believer from seeking audience with the rest of the congregants? But if Olesapit is saying that we cannot use the church pulpit to divide the people of Kenya, then granted. The pulpit must not be used to divide the people of Kenya. The pulpit must not be used to cast aspersions. But what we are requesting from the clergy is that they must allow us as believers, not as politicians. When we go to church, we are believers. Let them allow us as believers to share testimony with the people of God. You see, if God has revealed to me that I want to be a leader, I should be allowed at the pulpit to share the testimony with the rest of the congregation. That is my view. Maita maingĩ tuonaga mbeũ njĩthĩ na makĩria akũria bodaboda nĩo mahũthagĩrwo nĩ ateti. Hihi nĩ ihinda ikinyu makorwo nao na kamweke ga gũtongoria? No nyambe njuge andũ a Nduthi nĩ methambĩte moko na rĩu nĩ moĩ kũrĩa na iciko na hũma. Ũhoro wao wa kũhũthagĩrwo ũũru na gũikara mĩsafara matũre marũrũnganaga magĩkinyagwo nĩ ngari iria ingĩ nene na kwaga kwehererwo bara tumekataa katakata. Andũ
andå a nduthi rä u nä methambä te nä mekärä te perfume nä moä kå rä a na gä ciko na hå ma na thirikari yakwa rä u na nä kä å ramona me haha nä tå kå mahe opportunity nä getha tå thereme hamwe hihi andå a nduthi makoretwo makĩinteract na andũ aigana atĩa hihi kwa mũthenya ũmwe rĩrĩa me wĩra-inĩ wao? Mũndũ ũmwe wa nduthi rĩrĩa wĩra wĩ mwega mũno nĩ akuaga andũ ta 20 no kuma thirikari ĩno especially ĩno ya kaunti kuma yanjia gũtũhihinya twaga mbeca mĩhuko imwe na amwe nĩ marararĩra rĩu niĩ na nĩkĩo me haha twĩ hamwe nĩgetha tũthondeke thirikari nĩgetha ona mangĩhota gũkua makĩria andũ mena mbeca mũhuko matingĩrega gũkuo nĩ anake na athuri aya aitũ nĩ andũ matarĩ na kanyamũ mũhuko na nĩkĩo twenda tuoe thirikari tũcokie mbeca mĩhuko ya andũ nĩgetha nao andũ mahote kũhaica bodaboda na anake na airĩtu na athuri aya me bodaboda onao mahote gũtherema. Hihi wĩbudi gũkorwo ũkĩmahe loans magũkorwo makĩra kuma kambuni yaku ya Assembly? Ũndũ wa mbere ngoretwo industry ya nduthi rĩu makĩria ya mĩaka 10 na nĩ tũpartnaga na kambuni nyingĩ mũno nĩgetha anake a nduthi makorwo makĩheo marũni mũndũ ahote kwĩgũrĩra nduthi handũ ha mũndũ akũne nduthi ũmũtwaragĩre 300 nginya 5 o mũthenya na nduthi ndĩgatuĩka yaku na githĩ ti kaba kĩheo kĩndũ kĩnini woyage kĩndũ kĩnini ũgatigia kĩnini nĩgetha ũka-make sure atĩ nduthi ĩyo nĩyahota gũkorwo ĩ yaku. Ũndũ wa kerĩ nĩ kwĩra thirikari nĩ put on notice ĩtĩkĩra tafadhali kũgũithia taxation ya nduthi na nĩgetha anake aitũ mahote kũgũra nduthi. Ũndũ wa kerĩ the schedule 1 na schedule 2 ĩrĩa marekĩrire through Ministry of Industrialization ngũhoya tafadhali kuma ũmũthĩ nginya December mekĩre waiver ya taxes nĩgetha anake na airĩtu aya aitũ na athuri mahote o mũndũ kwĩgũrĩra nduthi na mahote gwĩthũkũmĩra na nduthi ĩtarĩ na goro. Thengiũ mũno. Slogan yanyu nĩ ũndũ wa kĩrĩa? Slogan itũ nĩ Muturi tura Kiambu na itanauma haha nĩ ngũhehereirwo nĩ chairman atĩ andũ a nduthi mauma na kĩndũ mekwenda gũkiuga na ngũmũhoya tuo ndagĩka 5 mũtanathiĩ nĩgetha tũthiĩ ikinya rĩu rĩngĩ.